நம்ம கூட இன்னைக்கு இருக்கிறது டாக்டர் ரவிகண்ணன். அசாம்ல HR கேன்சர் சென்டரில் ஒரு ரிமோட் ஏரியாவில் கேன்சர் கண்ட்ரோல் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. பத்ம ஸ்ரீ, ராமன் மெகசேசே இந்த மாதிரி பல விருதுகளை வாங்கியிருக்கிறாங்க அவங்களுடைய வேலைகளுக்காக. ஸோ இன்னைக்கு கேன்சர் கண்ட்ரோல் குறிப்பாக அதே மாதிரி ஹெல்த் பாலிசி இந்தியாவில் எப்படி இருக்குங்கிறத பற்றி ஒரு சின்ன உரையாடல் நேர்காணல் அவங்களோட நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ இன்னைக்கு வணக்கம் டாக்டர் ரவிகண்ணன். ஸோ உங்களுடைய அனுபவத்தில் இப்போ நமக்கு இந்தியா மாதிரி ஒரு பெரிய பாப்புலேஷன் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரியில் இன்னைக்கு இருக்க ஹெல்த் கேரை எப்படி பார்க்குறீங்க? ஹெல்த் கேர் ஸ்பெஷலி கேன்சர் கேருங்கிறது நம்ம லாட் ஆஃப் ஹெல்த் கேர் இஸ் டெர்ஷரி கேர். நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறோம், பெரிய டயக்னாஸ்டிக் சென்டர்ஸ் போடுறோம், ஆல் ஆஃப் இட் இஸ் லுக்கிங் அட் டெர்ஷரி கேர். வெரஸ் நமக்கு என்ன தேவைன்னா ப்ரைமரி கேர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கேன்சரே எடுத்தோம்னா நம்ம கேன்சரில் சர்ஜரி தேவை, ரேடியேஷன் தேவை, ஸ்பெட் ஸ்கேன் தேவை, பல விதமான டயக்னாஸ்டிக்ஸ் தேவை. பெத்தாலஜியில் காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிகுலர் தெரப்பி, அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் வச்சு கார்டி செல்கிறோம். We talk of very complicated things. But if you look at cancer, there is prevention, there is early detection, there is screening, அப்புறம் சிம்பிள் டயக்னோசிஸ். கேன்சர் இருக்கா இல்லையா, கேன்சர் வைத்தியம் பண்ணணும். கேன்சர் இருந்தாக்க ஏதாவது அப்ராப்ரியேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு பேஷண்ட்க்கு நேவிகேஷன் தேவை. ரெஃபரல் பண்ணப்புறம் வைத்தியம் முடிக்கிறானா இல்லையா முடிக்கலையான்னு பார்க்குறதுக்கு, அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சப்புறம் அவள் ஃபாலோ அப்க்கு போகிறாளா, பாலியேட்டிவ் கேர் தேவையா, இது துண்டாக பிரேக் பண்ணோன்னா there are several aspects of cancer care that do not have to be tertiary. They have to be primary care. Prevention is primary care. Early detection is primary care. Simple diagnosis, biopsy or smear எடுத்து reports is primary care. அதை யாரு செய்ய முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? So this has to be decentralized. It can be done by medical personnel, but a lot of it can be done by task shifting, by task sharing. It is not necessary that everything should be doctor driven. A trained nurse or a trained technologist or a trained social worker can very well do many of these activities. Prevention, you don't need a doctor. Early detection, you don't necessarily need a doctor. Simple diagnostics, you don't need a doctor. To process specimens for reporting, you don't need a doctor. A lot of tech, with availability of AI, a lot of diagnostics will become technology driven. Pathology reporting, radiology report will all be technology driven. And so all of this could be made available at the primary care. இதுக்கு ஒரு பெரிய ஊரில் பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணுங்கிற அவசியமே இல்லை. அண்ட் தென் இப்போ கீமோதெரப்பி கொடுக்குறோம்னாக்க லாட் ஆஃப் கீமோதெரப்பி can be given in the district hospitals, can be given in smaller hospitals. It does not, அதுக்குன்னு ஒரு கேன்சர் சென்டரில் போய் அங்கே 2 நாள் இருந்து அவசியம் இல்லை. பிளட் ரிப்போர்ட் பண்ணோம், பிளட் ரிப்போர்ட் somebody can review and then the chemotherapy can be given. Simple surgeries like mastectomies and gastrectomies can be done at the district level. அதுக்குன்னு ஒரு கேன்சர் centers should only focus on complex diagnostics, complex treatment decisions, and then difficult treatments. இப்போ SBRT பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ரேடியேஷன் டெக்னாலஜி நிறைய கொஞ்சம் இது வேணும். ஸோ அதுக்கு யூ கேன் ஸ்டிக் டு. பட் கன்வென்ஷனல் ரேடியேஷன் தெரப்பி, கன்வென்ஷனல் கீமோதெரப்பி, சிம்பிள் சர்ஜரி, பாலியேட்டிவ், அதெல்லாம் we should decentralize. அப்போ தான் we will bring about change in the quality of living and the quality of healthcare delivery in the country. The other thing is, I feel very strongly about this. A lot of healthcare is being driven into the private sector. I actually met a doctor many years ago who was a healthcare entrepreneur. He was a radiologist putting up hospitals. I used to work at the Cancer Institute, and so when some question came, I asked about treating poor people. His response was, that is the government's responsibility. You and I have to create wealth. Wealth creation is a national responsibility. Now, appo yosichen, where are we creating wealth from? We are not creating wealth from nowhere. We are only taking wealth from a poor patient and putting it in our pocket and putting up a hospital and saying, we have not created wealth. We have only transferred wealth from one place to another place.
இப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து மனுஷா வரான்னா I can understand you are getting wealth from some other nation into this country. But a lot of this healthcare tourism comes from poor African countries whose condition is far worse than ours. And so sometimes when I sit down and think, I think, whether India as a nation should take people from poor countries and that they go to expensive corporate hospitals where they spend a lot of money, and sometimes they do well, many times they don't do well and they go back. Are we doing good to our inter-country relations? So these are questions that are on my mind that I don't have a quick answer to. இப்போ நிறைய கிராமங்களில் வந்து டாக்டர்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க. இப்போ ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆன்காலஜினா இப்போ ஆன்காலஜிலேயே பல ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது. அப்போ அந்த மாதிரி எல்லா வசதிகளும் ரூரலில் கிராமங்களில் கிடைக்கிறது இல்லை. ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறீங்க நிறைய டாஸ்க் வந்து மற்ற ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸால் செய்ய முடியும். ஸோ இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து இவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்கும்போது எங்கே வந்து நம்ம ஸ்கில் செட்டை வந்து எந்த செக்டார் எந்த டொமைன் பீப்புள் வந்து நிறைய பேரை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி கொண்டு வரணும், நம்ம ஹெல்த் செக்டார் வந்து இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் நம்ம மேலே போகணும். ஸோ ஐ திங்க் technicians, social workers, nurses, many of these people can be trained for additional skill sets. If for example CT guided biopsy, ultrasound guided biopsy traditionally the doctor used to do it, a trained radiologist, but then you can very well train technologists, certify them and allow them to do it. Echocardiogram panadhu very easily can be done by a trained technologist. And so a lot of these trained nurses there are nurse clinician programs are being run in several places in the country. And so these nurse clinicians must be, or physician assistants, our training they can be more empowering. They can be given the freedom to do more and they can be supported to do this. And technology can play a very important role. For a pathologist sitting in a tertiary center, if he or she supports telepathology services in a remote area, the technologist can make the slides, scan the slides, digital platform. A pathologist sitting somewhere else can report it, and this will make quality pathology services available to a distant, far-flung place. And like this, radiology, a lot of radiology is already in digital domain. So digital radiology is here to stay. ICUs, ICUs is common. But then if we have people, intensivists interested in digital health, we run a cloud ICU. That you have a cloud ICU intensivist sitting far away, looking at patients through the internet, looking at parameters, advising people on the ground, taking decisions. Very effective teamwork can happen, and cloud ICU save lives. I have first-hand experience of that. So technology can be a great way to enable task shifting and task sharing. இப்போ காஸ்ட் கேன்சர் அப்படின்னாலே ஒரு மிடில் கிளாஸில் இருக்கிற ஒருத்தங்களா இருந்தால் கூட அந்த கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல்னு போயாச்சு அப்படின்னா ஒன்று ட்ரீட்மெண்ட் காஸ்ட்டு, ரெண்டாவது அவுட் ஆஃப் பேக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு எங்கே நம்ம ஒர்க் பண்ணால் இந்த காஸ்ட்டை வந்து நம்மளால் குறைக்க முடியும்? ஸோ actually if you look at it, costs of care don't have to be so expensive. A lot of additional cost is for the peripherals, for the way the room looks, for the way the hospital looks, for the fountains and the paintings and the marble. That is what the cost goes into. Whereas if you create simple low cost cancer facilities, a lot of cost will come down, maintenance costs will come down, and then drugs are available at a huge margin. The purchase price and the MRP sometimes are several times higher, and so the NCG does a very good, we do group negotiations, 300 centers join together and bargain with pharma companies to reduce the costs of care, and the reduced cost of care can easily be passed on to the patients. We don't have to, we have margins that கேன்சர் கண்ட்ரோல் நெட்வொர்க்குக்காக ஒரு நேஷனல் கேன்சர் கிரிட்னு சொல்லி ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். நேஷனல் கேன்சர் கிரிட் வந்து originally it was started by the Tanamura Hospital. They started with a small number of cancer centers, and now we are about
350 cancer centers, cancer support groups, research, or anybody who has anything to do with cancer can be a member of the cancer grid. And as a national cancer grid, we have 4 objectives. We had 3, now we have 4. First is to ensure uniform standards of care across the country, whether somebody is treated in Silchar or Secunderabad, wherever they are, they should have the same quality of care. The second is to train human resources to deliver the same standard of care across the country. The third was to get involved in multi-center India contextual research for cancer care. Now we've added a 4th objective, that is we want to be involved in policy framing for the country. We want to be able to, because we have a lot of expertise, lot of experience, and that must translate into something good for the. So our cancer guidelines, NCG, as part of Uniform Standards of Care, has come out with cancer guidelines applicable to India. We are currently in the 3rd revision of the guidelines. So the NCG guidelines are now used by the NHA for deciding treatment. So யாரு வேணா அதுல மெம்பரா சேரலாமா? Anybody who is involved in cancer care can become a member of the National Cancer Group. என்னென்ன அவங்க இப்போ இதுவரைக்கும் என்னென்ன விஷயங்கள் செய்திருக்காங்க? ஸோ நம்ம வந்து நேஷனல் கேன்சர் கிரிட்ல நான் சொன்ன மாதிரி கைட்லைன்ஸ் போட்டிருக்கோம். ரெண்டாவது, we conduct training programs for different specialties at different times. We train people for pathology, for surgical oncology. So we have traveling schools of pathology, traveling schools for palliative care, இப்போ வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தினோம்னாக்க everybody has to go to the conference venue for training and learning and meeting and all that. அது வந்து sometimes it is not possible. So what we do, we've created traveling schools. A team of specialist experts travels from town to town to town, and in each town we focus the medical college or focus on a leading cancer center where everybody gathers and we impart training. So we are able to reach out to a larger number of people. And then we group negotiate for drugs, to reduce the cost of drugs and equipment. And then we do several, and then we have training for research. இது ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல நடக்குதா இல்ல நம்ம அப்ளை பண்ணி? No, it happens across the year. And so if you look at the website, NCG has a website. And if you look at the website, all this information is available. We do quality improvement programs. So we call it Enhanced Quality Improved Palliative Care. Equipment, it's our flagship project. And so we run several. So now this is, I don't know how many years running. We are now encouraging centers to become quality improvement hubs. So anybody who has gone through one quality improvement one cohort has been trained, we encourage them to take charge of their own quality improvement programs. That we are doing several things. So for each of these activities, several activities are happening. இப்போ ஒரே ஒரு ஏரியா வந்து நம்ம இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரீஸ்ல ரொம்ப கிராமப்புறங்கள்ல இருக்கும்போது நிறைய பேர் வந்து அந்த ஆயுஷ், அது ப்ரொஃபஷனல் ஆயுஷ் இல்லாம அவங்க எதோ சொல்ற வைத்தியத்தை பண்றது வந்து இருக்கு. அதை டாக்டர்ஸ்ட்டு சொல்றது இல்லை, பட் பிஹைண்ட் த ஸ்கீன் வந்து இது எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இதை இன்டகிரேட் பண்ணுறதுக்காக நிறைய பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க. மற்ற கண்ட்ரீஸில் நிறைய இன்டகிரேஷன் நடந்திருக்குது. ஸோ நம்ம கண்ட்ரியில் அது எங்கே இருக்கிறோம், எங்கே போகணும்? ஸோ we do not have any evidence, scientific evidence to support alternate therapies for cancer care as of today. Having said that, I'm not saying there is no role. I don't know. We must generate evidence for or against before speaking on it. The second thing, I think all doctors from alternate streams, however they become doctors, they have a lot of hold in the community. And it makes complete sense to involve them, to integrate them in the cancer care delivery process, to talk to them, have dialogues with them, have conversations with them, have joint training programs, joint research programs. So, till there is evidence generated, the alternate stream Ayush physicians can either refer patients or participate in clinical research, but help improving overall standard, create awareness, get involved in palliative care, get involved in early detection programs. They can do many things
to support the cause of healthcare and cancer care in the country. ஸோ இப்போ நாம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னா ஹெல்த் கேரில் பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போகணுமா, இல்லை கிராமப்புறங்களோட ஹெல்த் கேர் சிஸ்டத்தை எங்கே வந்து ஹெல்த் கேர் காஸ்ட்டை குறைக்கணும்னா உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எங்கே போகணும்னு நீங்கள்? See, my thought is our investment must be more heavily into primary care, into strengthening primary care in the country. பிரைமரினா எந்த லெவலுக்கு சொல்கிறீங்க? கிராம அளவுக்கு சொல்கிறீங்க? Yes, I'm saying the sub-centers and primary health centers and the CSCs have to be upgraded both in terms of infrastructure and in terms of trained human resources. So I'm not saying that, so if you look at a PHC, they must have the complete set of diagnostics. They should be able to take biopsies, make slides, scan them and send them for reporting. They should be able to do imaging and send the images for reporting on a digital radiology platform. They should be able to do endoscopies and they should be able to do screening activities. They should be able to take smears for HPV testing. So, many things, if we sit down and apply our minds to it, strengthening primary care, though they are for cancer care, this is not specialist care. This is something that should be available at your doorstep. And so, same way, palliative care. Palliative care should be available in the sub-centers, the VHMs or ASHA and the ANMs, and they should be trained for palliative care. Palliative care is not rocket science. Complicated palliative care can need specialists, but then a lot of it can be practiced by lay practitioners. The third thing is by providing care closer to the home, we will be reducing the out-of-pocket expenditure. People spending money on transport, going to a distance center, losing their daily wage earners, making sure somebody. So a lot of expenditure will come down. It will improve compliance. It will improve outcomes to care. And then if you want to give chemotherapy, for example, chemotherapy can very easily be given by, all chemotherapy is given by nurses. It is never given by a doctor. Let's to say that a medical oncologist must give. Chemotherapy is delivered by the nurse. A medical oncologist supervises it. And that supervision can very well be done on a digital platform. Using technology, we can make many things cost effective. So, nearer their home, in a PHC, there you can have 5 beds in every PHC dedicated to chemotherapy. You can have 5 beds dedicated to palliative care. If we can do this, and palliative care, remember, is not only for cancer. It is also for other diseases. In fact, non-cancer palliative care is a greater volume than cancer palliative care. இப்போ இது வேக்சினேஷன் பற்றி இப்போ நிறைய ஒரு எல்லா கேன்சரையும் க்யூர் பண்ணிடும்ன்ற மாதிரி எல்லாம் நிறைய பேர் வந்து அதை நினைக்கிறாங்க. ஸோ வேக்சினேஷன் வந்து எவ்வளவு தூரம் ரிசல்ட் கொடுக்கும் கம்பேர்ட் டு த ஸ்க்ரீனிங் கவரேஜ்? So right now we don't have therapeutic vaccines in the market, very, very limited. We have preventive vaccines primarily focusing on HPV. And HPV vaccination will prevent HPV infection, but what you must remember is incidence of cervical cancer has come down on its own in the country as standard of living has improved. There was no organized screening program in the country. There was no vaccination program, and yet it was 35 per 100,000. Today it is 13 per 100,000 patients. In some urban localities like Mumbai, it is 7 per 100,000. It has come down on its own just because our living standards improved, access to healthcare improved, quality of living improved. And so we have to think a lot from a public health perspective on promoting expensive remedies for problems that can be sorted out more easily by simplifying many things. So thank you, Dr. Ravikannan. Thank you. Valuable Thank you time. very much.